আহ আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে শুভরাত্রি। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমাদের এই সেশনে জয়েন করার জন্য অনেক ধন্যবাদ। তো আমরা আজকে জানি যে আমাদের আজকের টপিক হচ্ছে সেমিনার টপিক, যেটা পাইথন ফর ডেটা সায়েন্স অ্যান্ড মেশিন লার্নিং কোর্স অ্যান্ড ক্যারিয়ার। সো আমি শহীদুল ইসলাম, এক্সিকিউটিভ KSI Data Research। আমাদের কোম্পানির নাম KSI Data Research। এটা বেস্ট ওয়ান কানাডিয়ান কোম্পানি এন্ড বাংলাদেশে আমাদের শুরু করেছি আমরা 2 বছর যাবত। তো আমাদের প্রসপেক্টিভ হচ্ছে বাংলাদেশের আইটি সেক্টরে আমরা একটা বড় অবদান রাখতে চাই, যেখানে আমাদের স্যার আছেন, আমাদের চেয়ারম্যান অ্যান্ড সিইও খন্দকার রিজাল ইসলাম। ওনার ইচ্ছা বাংলাদেশের আইটি সেক্টরে যারা ফিউচারে জয়েন করতে চায়, আইটি সেক্টর নিয়ে যারা কাজ করতে চায়, তারা যেন এই আহ, আমাদের এই জায়গা, আমাদের কোম্পানি থেকে বিভিন্ন কোর্স নিয়ে তারা যেন এক সফলতার সাথে মার্কেটে নিজেদের কেরিয়ার বিল্ড আপ করতে পারে। সো মূলত স্যার কানাডিয়াতেই এই কাজগুলো করেছেন এতদিন যাবত। উনি ওইখানে টিচিং করেছেন। সো যেহেতু উনি বাংলাদেশের আহ, বংশোদ্ভূত, সো ওনার বাংলাদেশের প্রতি ভালোবাসার জায়গা থেকে আমাদের সাথে শুরু করেছেন আহ পথ চলা। সো আমরা বেশি সময় নিব না, আমরা খুব শর্টলি শুরু করব। আমি খুব সিম্পলি আমাদের মেন্টর অ্যান্ড ইনস্ট্রাক্টর খন্দকার রিজা ইসলাম স্যার অ্যান্ড প্রেসিডেন্ট KSI ডেটা রিসার্চ, ওনার সম্পর্কে অল্প একটু বলতে চাচ্ছি। উনি পড়াশোনা করেছেন আমাদের ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে। দেন উনি ইউএসএ যান এবং হাওয়ার্ড ইউনিভার্সিটি থেকে এমএস করেন অ্যান্ড অ্যাডভান্স ডেটাবেস ডিপ্লোমা করেন কানাডার সিবিসি থেকে। দেন উনি 18 বছরেরও বেশি সময় ধরে বিভিন্ন কোম্পানিতে ডেটা সায়েন্টিস্ট হিসেবে জব করেন। সো ওনার প্যাশন ছিল সাধারণত মানুষের প্যাশন যেটা থাকে সেই জায়গা থেকে স্যারের প্যাশন ছিল টিচিং করা। সো উনি সেটা শুরু করেন কয়েক বছর যাবত। সফলতার সাথেই সেটা চলছে। সো তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে আমাদের যাত্রা শুরু করেছেন 2 বছর যাবত। সো আমি বেশি সময় নিব না। আমাদের যে মূল সেশনটা, পাইথন ফর ডেটা সায়েন্স অ্যান্ড মেশিন লার্নিং কোর্স এন্ড ক্যারিয়ার। সো আমি স্যারের কাছে আমার স্পিকারটা হ্যান্ড ওভার করছি। থ্যাংক ইউ। Okay. Thank you, Shaidu. Okay, so I'm going to share now. Okay. So today's topics. Okay, so first of all, welcome everybody. তোমাদেরকে সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি KSI ডাটা রিসার্চের পক্ষ থেকে আজকে জয়েন করার জন্য। তো তোমাদের সবাইকে আমি আই থিঙ্ক মিউট করে রাখছি। কেউ যদি কথা বলতে চাও নিজেকে আনমিউট করে কথা বলো, বাট মেইনলি ইউ উইল বি able to talk end of the session. There will be question and answer session, so then you'll be able to talk at that time. Okay, if you have any question in your mind, you can also chat, you can put it in the chat box so that Shoidul can collect and we can talk about that at the end of the session. So today's topics is overview of Python for data science, machine learning, and আমি খন্দকার রেজাউল ইসলাম। আমার সাথে এই কোর্সে আরো দুইজন ইনস্ট্রাক্টর থাকবে, তারা হচ্ছে বদরুল আলম এন্ড আব্দুল্লাহ তৌফিক। তারা দুইজনই এই ডাটা সায়েন্সের উপরে কাজ করছে এবং তাদের থিসিস এন্ড এভরিথিং দে হ্যাভ ডান উইথ দিস কোর্স, with this data science project, and they have number of projects they have finished in this field. So there will be 2 more instructors with me in this course also. And there is some other info on the bottom, as you can see.
You will get it. If you wanted to go to our site, you can go anytime, ksiDataResearch.com. And if you go to that site, there would be Bangladesh Dhaka BD, one of the site, Dhaka BD. If you click that, you'll be able to see the data science details over there, the course, and then, like all the modules, everything is going to be there. I will show you also middle of my presentation. Okay, so go to the next slide. So why study data science and data analyst? You know that nowadays the data is growing exponentially. That means it's just unbelievable way data is growing every day, every minute. You guys also creating data, isn't it? But before 20 years, 30 years ago, that data never been captured. But every data nowadays we created is been getting captured, is going to the in the two different format. Those data goes to the in our system. One is structured data, another is unstructured data. When you are doing some kind of tweeting or some kind of texting, Facebook, everything is data, isn't it? Is sending picture, those are also data. Those data is called unstructured data. Okay, those are captured by big company like a Google, and then whenever you're searching something, Google capturing those data, and then Facebook capturing those data. Everything is getting captured nowadays, isn't it? So if you go to the bank, and then if you go to the any grocery store, when you buy something, those data also captured in a table format that is called structured data. So remember that everything we are doing it nowadays, those are getting captured and is going as a structured data or unstructured data. Two different ways we are capturing data. That's why so much data every single minute we have been creating. That's why those data become very important. So every company nowadays start to doing that, creating a department, and then they are doing their any kind of decision they start to making based on that data. Okay, so see, look at this. Globally shifting their focus to data-driven decision-making goal. Okay, so every company start doing that. The company never did it before. They opened that and they start to creating this, because this is like a huge profitable, because you don't make a decision with your assumption, isn't it? You wanted to make a decision based on the data, because this data is available right now. So anyway, so look at here, analytical solution revenue will increase by 21 billion by 2024. So by 2024, it is gradually is growing. So it's growing very fast. Okay, so that's why this field become hot, and hot just like a job wise, and is Bangladesh was a little behind, but is still growing. I can see now, because I have started talking to the different company, and then I see they start to opening there are data related analytics and data science position growing fast in Bangladesh as well. So that's why this field become, you have to, you need to, I mean, not have to, but you need to, if you like to stay in this field, that would be your good future. Okay, so today's topics, how to become a data analyst, data scientist, and then data scientist career and job opportunity. I will discuss few things, and then I will give you short two demo with help of Tofik and Badrul. They will show you, so a demo real quick, so that you guys has some feelings about what you're going to learn in this course. All right, so just think about it. How to become a data analyst, data scientist? Okay, look at here. If you think about database, data related jobs, there are so many different names for the data related jobs. Okay, so যেরকম তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই বাম দিকে দেখো, research scientist, product analyst, marketing analyst, data engineer, machine learning engineer, data analyst,
business analyst, data scientist. It's just not data analyst, data scientist. So under the umbrella of data analyst or data scientist, there are so many positions. Okay, there are so many positions, but all this position we can talk about related to database. There are certain things is everybody need to know, some tools and technique everybody need to know. Okay, without this certain things like a 70-80% is common for all the position, data analyst, data scientist, and whatever the name I just said, all are have to 70-80% things are very common. You need to learn that part in order to become any of those positions. So like what you need to know those things, like I can say here, look at here, if I say, I can say over here, look at data collection. See the data collection, data handling, data cleaning, data modeling, data analyzing, data visualization. These are the things is pretty much common for all the position we can talk about. Okay, so these are, if you do not know how to handle the data, how to clean the data, so then you cannot do any of those jobs, because those are jobs are is not much different between one to each other, you know, like, so in order to do that, certain tools and technique everybody need to know. Okay, so if I give you some example so that you can get some idea what is the difference between data analyst or data scientist. There are some difference. Data analyst you can think of, if you think of Bangladesh, okay, Bangladesh has so many districts and mid-sized to a big company. They also have sales representative. Every company has a sales representative. They are in a different district. Okay, so what data analyst can tell, okay, so in this, you know, like if you think North Bengal or Sylhet, Chittagong, anything you think of, any district, okay, why Chittagong sell, how much sell this month happened in Chittagong, how much sales last month happened, last year happens, before happens, and then they can also say why this sales is growing more or less. This kind of answer data analyst will be able to give you. Okay, because from the data is there, they can go through the report or dashboard, they will be able to give you that answer. But when it comes to data scientist, it is one step little more. Okay, so like that you can say, okay, so until today there is a sales is going up and down, but next 5 years that sales can be growing or less, or what can be happen, that is something prediction also data science bring it to there. Okay, with that example, the same example, they can bring some kind of prediction from there. Okay, so these are the little difference, but data cleansing, data analyzing, visualization, those are all 70%, all have to know everybody. Okay, whoever wanted to be stay in this field, like position I just talked about. So I hope you get some idea about the get some idea from the example. Okay, so okay, so our course would be Python tools and library. You know, I'm talking about what would be the course module in this field. Okay, what would be the course module in Python for data science and machine learning. So as you can see over here, introduction and familiar with Python tools. So Python tools, Python has many different tools also people are using. This is open source, a lot of you guys already know, but Python for data science, there are especially one tools people use mostly, which is you can see left side software Jupyter Notebook. Okay, Jupyter Notebooks. How you can get the Jupyter Notebooks? You download first the Anaconda. Okay, navigator, the Anaconda navigator. If you download, then there are so many tools they have. They can provide number of tools from there, like a spider,
uh, there are number of tools that is like a hub, Anaconda, a navigator. So from there you can get easily can get the Jupyter notebook. Okay, so another tool you will be learning in this course, Colab. Also, Colab is nothing but online version of Jupyter notebook. Okay, so these are pretty much same. One is Colab, is a Google Colab. This is something, and this is something online version of Jupyter. Because these two tools you will using because you are learning machine, you are learning Python for data science. But if you do Python for development, your front end development, then you use different types of tools. Okay. So the Python tools, and mainly first we're going to start with basic Python syntax, and it will cover a lot of basic mathematical things, code in the Python, and then you will learn the data structure, list, loop, function, class, objects. Those would be basically basic learning of Python first. Okay, so once you are comfortable with that, then we're going to start with learning. We bring the different library. Okay, so what is library? So there will number of library we are going to use, which is used in our in this course, basically Python for when it goes machine learning, and Python for machine learning, and then we go AI, artificial intelligence. At that time, there are certain library are very common. That is NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, and then we'll start to do after that a lot of project with the machine learning, how you can do that, and we'll show you in also few of them. So having said that, what is NumPy? NumPy is something numerical Python. Okay, it's called numerical. Over here, you will learn more about the like a mathematical function. Okay, that is work with a number of arrays, how to create it will random number, it will create, that is NumPy. Pandas you get the data set, and then you're gonna how to clean up the data, how to manipulate the data. Pandas will help you on that one. Because after that, you have to put it into the visualization. When you do the visualization, why you do the visualization? Because you wanted to see what kind of model is going to fit with that data. So that's why you have to do the visualization. There are a number of library also for visualization. That is called Matplotlib, Seaborn. Those are the library you are going to learn. Okay, so library is nothing but a bunch of code put it together. It could be, it could be created by many different. There are 136,000 library for Python. Okay, but we are doing it. The one is relevant to this course. Okay, so this makes your guys' life easier. When you use the library, you don't have to put that code again and again. There is already code there. You just use it. Okay, so you learn everything in this course. Let me show you that if I go to our site, actually, KSI, if you just write over here, KSI KSIDataResearch.com, you come to this site and you see Bangladesh Dhaka BD. If you click over here, you come to this site. Okay. When you come over here, you can see data analyst, Power BI, and SQL Server component. This is one course, but you guys are going to do this one, Python for data science and machine learning. Okay, so if you click on this one, so you come over here and then you will see all the courses underneath here. Course outline. Okay, here you can see all the courses. So I was talking about the basic language loops and all these things, but it was more classified
where it was showing more details over here. Under the data analyst using NumPy, what are the things you are going to learn here? Okay, so each one is over here. So it's no problem with the course. Everything is details over here. You will be able to see what you are going to learn here. Okay. All right. I think, yeah, so number of model also you're going to go after you are familiar and learn the Python, and then you learn the visualization, then you come to the, when your data set is clean, at that time, you learn how to, like a, like you created like a two different, 70%, 30%, you divided as a training and test, like you do that. And then you train your machine, and then after train your machine, then you give the prediction. Your 70% will give the, it will give the prediction from that machine learning part. Machine will give you the 70%, will give you the prediction. But how it happens, I will show you in the demo. Anyway, so I wanted to show you over here something, data analyst, Toronto, Ontario. Okay, one of my students, yesterday, today's Friday, yesterday, she has the interview, and she's my student. She finished the course with me, and she finished the course with me. It is called data analyst course, the first one. She finished it, and she applying the jobs right now. So applying the jobs US and Canada. So I wanted to show you this one over here. The reason I show the job requirement over here, the reason I'm showing this, because a lot of people has a question in you guys' mind, and I have seen that before. People asking me questions that I am in. My background is law. My background is general subjects. Can I study this? Like this kind of questions. Sometimes I get from the peoples. So here is, look at here. The requirement here is showing. See, they are asking for the guy can be post-secondary degree in real science. It's just like statistics, mathematics, engineering, finance, business, administration, economic, computer science, and or equivalent. Or equivalent means any subjects. Okay, so that means if you are really interested to learn and you stay in this field, and if you learn, if you grow yourself, if you can answer whatever the whenever you have an interview they are asking, if you can answer, so then you will have a job. Okay, so it doesn't matter which subject you are, but those subjects, they sometimes give little preference. Statistics, math, engineering, finance, like any kind of MBA, they give little bit more priority, because because when you do the business, dealing with the business, the domain, the business domain is easy for you to understand. So then when you learn the things you need to learn, then you already one step ahead about the domain. That's why sometimes they give little preference. But if you can explain everything, anybody can do this course and get a jobs. And so look at over here, another things I wanted to mention over here, highly skilled with SQL and Python. Okay, and then they're asking for one visualization tool, Power BI. So these are the things they usually ask. The rest of the thing is not important here. They always put a lot of things, but that doesn't mean much. But the tools wise, you have to know the SQL, you need to know the Python, you need to the Power BI, and your background. So these are the things. If you then you will have the jobs. So you are nowadays, I seen is not like this requirement. I seen most of the company nowadays, they ask SQL and Python. Because why SQL and Python?
Python, you work with a one data set, like give you the just data set, like a bunch of data, and then you clean up the data, you do the visualization, and you go through the machine learning, and then you give the prediction. That is something for Python, you're doing it. But if you do that only Python, your one part, 50% is you have no idea about what the other relational database work. Relational database, something like you have a 10 different tables, they are connecting each other, and then when we are asking that, you can create a data set from here to here also, or you can create a data set yourself, and then you can do the Python work also from there. But this in order to learn all the tables over here, like 10 different tables are connecting each other, those are, in order to know that, you have to learn the SQL also, okay? SQL and Power BI. One of my course, I already teaching a number of students in Bangladesh. They are taking in SQL and Python. That is our data analyst course. Now I'm offering also a Python course as well. So if you do these two courses, you would be master on this field. And so that means you are fully done with this field. And then you can look for a jobs, and you should get jobs anywhere in the world also, not only Bangladesh, in the world. And so that is two things I wanted to show. That's why I put this over here. Okay. So this is why I study Python. And this is something I also show, always look at over here. If I just copy this part over here and show how much jobs and how much jobs growing in everywhere in the world. Actually, if you go to any place, if you go to the USA, and if you write over here Python, look at here, Python related job right now, unbelievable. 100, look at here, is in the bottom, says 164,733 open job right now in Python related jobs. They couldn't find the peoples. But if I say Python for data science, Python for data science, see right now, only Python for data science job related is 72,834 jobs, only for Python for data science related jobs open. So there are huge number of job open. Even if you look for a job in Bangladesh by Python for data science, Python job in Bangladesh, if you look for it, you can see also like 222 Python jobs in Bangladesh through LinkedIn. And there are so many jobs, also Python jobs in Bangladesh. They are growing a lot actually, this field as well, okay? All right, so there are job wise, but if you just also, yeah, these are USA, Canada, Australia, anywhere. If you look for, there are so many jobs related to this field. Anyway, and also look at here, this backend Python and SQL database related jobs are growing so fast. Data engineer, look at here, data related, data engineer, backend developer, senior data analyst, these are all growing over here compared to front-end developer over here. You can see that front-end developer, the backend developer growing way faster than front-end developer. That's what it says over here. Okay. All right. So if you are wanted to be data analyst and data scientist, there are one course you learn here, Python and R. That is something you are here for. And also, when you've done that, I also want you to go for SQL Server for learn the SQL also.
then you will be complete in this field. Okay, so then you are pretty much, finish these 2 courses and then you will be good to go. So pretty much that's all here. So before I say what else you will get from this course and what kind of support you will get, I want you to, I'm going to stop over here and uh, ask so বদরুল, বদরুল তুমি প্রথমে শো করো, তারপরে তৌফিক তুমি 2টা প্রজেক্ট শো করো। Thank you, sir. ওয়েল, আমাদের কোর্সটা আসলে হচ্ছে পাইথন ফর ডাটা সায়েন্স। এখানে আমরা পাইথনের বেসিক থেকে শুরু করে অ্যাডভান্স পর্যন্ত শিখবো এবং মেশিন লার্নিং এর যে পার্টগুলো আছে এগুলা ভালো করে শিখতে পারবো এখান থেকে। আজকে একটা ডেমো প্রজেক্ট আপনাদেরকে দেখাবো। তো আমার এই প্রজেক্টটা হচ্ছে ডাটা সায়েন্সের এনএলপি পার্ট, মানে ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং থেকে আর কি। ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং এর অনেকগুলো কাজ আমরা রিয়েল লাইফে অলরেডি দেখতে পাই, যেমন গ্রামারলি অনেক সুন্দর করে কারেকশন করে দেয় অনেক কিছু গ্রামারের প্রবলেমগুলা। তারপর ফেসবুকে যদি আমরা কোনো পোস্ট করি, সেখানে যদি কেউ কমেন্ট করে, যদি কমেন্টটা অফেন্সিভ হয় তাহলে একটা নোটিফিকেশন দেয় যে এটা মানে ঠিক না কমেন্টটা, তখন হচ্ছে ওরা একটা নোটিফিকেশন দেয়। তারপরে আরো একটা এক্সাম্পল যদি দেই, আমাদের ইমেইলে আমরা দেখি যে অনেকগুলা ইমেল স্প্যামে চলে যায়। তো স্প্যামেও অ্যাকচুয়ালি এখানে মেশিন লার্নিং কাজ করে, অনেকগুলা ডাটা নিয়ে তারা হচ্ছে একটা মেশিন লার্নিং এপিআই বিল্ড করছে, যেটার কারণে মেলগুলা বুঝতে পারে ওরা এবং এগুলা স্প্যামে জমা রাখে। আর আজকে আমি যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়াতে যেসব কমেন্ট করা হয় সেই কমেন্টগুলোর মধ্যে কোন কমেন্টগুলা অফেন্সিভ আর কোনগুলা নর্মাল কমেন্ট, সেটা কিভাবে মেশিন লার্নিং এর মাধ্যমে আমরা খুঁজে বের করতে পারি সেটাই আজকে দেখব। কাজটা কিভাবে করতে হয়, অ্যাকচুয়ালি প্রথমে আমাদের একটা ডাটা সেট প্রয়োজন হয়, যে ডাটা সেটটা থেকে আমরা মডেলকে ট্রেন করাবো। তো ডাটা সেট আর মডেল এই দুইটার মাঝখানে আমাদের আরো কিছু কাজ করতে হয়, অ্যানালাইসিস, ভিজুয়ালাইজেশন এবং প্রি প্রসেসিং। ডাটাটা আমাদের প্রি প্রসেসিং করতে হয়। তো অ্যাকচুয়ালি আমরা প্রি প্রসেসিংটা কিভাবে করি, এইখানে এত ডিটেলস এই মুহূর্তে কম সময়ে দেওয়া সম্ভব না, কিন্তু আমরা একটা ছোট একটা আইডিয়া নিব কিভাবে ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য যে আমাদের প্রি প্রসেসিংটা দরকার হয় সেটা। তো প্রথমে এইখানে একটা কমেন্ট অলরেডি দেয়া আছে। এই কমেন্টটা দেখে আমরা বুঝতে পারতেছি যে এখানে স্মার্ট অ্যান্ড বিউটিফুল লেখাটা আছে। সো এটা একটা নর্মাল কমেন্ট বা পজিটিভ কমেন্ট, আমরা এটা বুঝতে পারতেছি। এইখানে প্রি প্রসেসিং এর কাজটা আমরা কি করব, এখানে হচ্ছে আমাদের এই দুইটা ওয়ার্ড দরকার, আর বাকি যে বিষয়গুলো এখানে ছিল, এখানে কিছু স্পেশাল ক্যারেক্টার আছে, তারপর পাংচুয়েশন আছে, ইমোজি আছে, লট অফ থিংস হিয়ার যেগুলো আমাদের দরকার নাই। এইগুলাই মূলত আমরা প্রি প্রসেসিং এ আস্তে আস্তে এক একটা করে রিমুভ করে দিব। রিমুভ করে দিয়ে আমাদের যে মেইন ওয়ার্ড গুলা দরকার, যেগুলা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে কমেন্টটা কি, সেগুলা শুধু রাখবো। রাখার পরে কি করব, এখানে একটা বিষয় আছে যেটা কম্পিউটার কিন্তু টেক্সট ডাটা বুঝতে পারে না। কম্পিউটারকে বোঝানোর জন্য আমাদের নিউমেরিক্যাল ডাটার প্রয়োজন হয়। তো এজন্য আমাদের কমেন্ট গুলার যে ওয়ার্ড গুলো আছে সেগুলোকে আমরা ওয়ার্ড এমবেডিং করব, মানে একটা ভেক্টরে ডিফাইন করব, যে ভেক্টরে প্রতিটা ওয়ার্ডের জন্য একটা 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 করে ইন্ডেক্স নাম্বার দেওয়া থাকবে, যেটার মাধ্যমে বুঝতে পারবে যে বিউটিফুল শব্দটা এটা এই ইন্ডেক্সে আছে এবং এই বিউটিফুল শব্দটা এই কমেন্টে থাকার কারণে এটা একটা পজিটিভ কমেন্ট বা নর্মাল কমেন্ট। এই কাজটা আমরা একটু কোডের মধ্যে দেখবো যে কিভাবে করা হয়েছে।
এখানে কিছু লাইব্রেরি নিয়েছি আমরা, প্রয়োজনীয় কিছু লাইব্রেরি নেওয়া হয়েছে। তারপর হচ্ছে ডাটা সেটটা নেওয়া হয়েছে। এই ডাটা সেটটা হচ্ছে গুগলের একটা ডাটা সেট, যেখানে 1.5 লাখের উপরে কমেন্টস আছে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে নেওয়া। তারপর আমরা কিছু অ্যানালাইসিস এবং ভিজুয়ালাইজেশন প্রি প্রসেসিং করা হয়েছে এখানে। যদি ডাটা সেটটা দেখতে যাই আমরা, তাহলে এটা হচ্ছে ডাটা সেট। এই পাশে হচ্ছে কমেন্ট গুলা দেওয়া আছে, প্রতিটার আইডিও আছে। আর এগুলো হচ্ছে ক্লাস। একটা কমেন্ট থেকে এই 6টা ক্লাস আমরা ডিফাইন করব, কোন কমেন্টে কোন কোন ক্লাস অ্যাভেলেবল। এটা ডাটা সেটে অলরেডি দেওয়া আছে এবং মেশিনকে আমরা এভাবে শেখাবো। দেন প্রি প্রসেসিং এর ক্ষেত্রে প্রথমে আমরা কি করছি, ডাটা সেটের ভিতরে কোনো নাল ভ্যালু আছে কিনা সেটা চেক করছি। চেক করে দেখলাম যে কোনো নাল ভ্যালু নাই, এজন্য আমাদের আর নাল ভ্যালু ড্রপ করার প্রয়োজন হয় নাই। তারপরে আমরা ডাটা সেট থেকে আমাদের ফিচার্স আর হচ্ছে ক্লাস, এই দুটা আলাদা করে নিলাম। ফিচার্স গুলো হচ্ছে কমেন্ট, যেগুলো হচ্ছে লার্ন করবে এগুলো হচ্ছে ফিচার্স, আর যেগুলো আনসার হিসেবে আমরা দিব সেগুলো হচ্ছে ক্লাস থাকে সাধারণত। তারপর এখানে কিছু অ্যানালাইসিস করা হয়েছে, ডেসক্রাইব করা হয়েছে এই ডাটা সেটটা। কোরিলেশন গুলো দেখা হয়েছে, ডাটা সেটটা কি পর্যায়ে আছে। এখানে যেহেতু সবগুলা অন আছে এবং নেগেটিভ ভ্যালু নাই এখানে, তো ডাটা সেটটা মোটামুটি ঠিক আছে। তবে কিছু ইস্যু আছে এখানে। আর এটা হচ্ছে আমরা কমেন্টের যে লেন্থ দেখতে পারতেছি, যে কত লেন্থের কমেন্ট কতগুলো আছে, ভিজুয়ালাইজ করে এটা দেখতে পারতেছি। তারপর কিছু প্রবলেমের কথা যেটা বলছিলাম, সেটা এইখানে আমরা খেয়াল করলে দেখতে পাই যে টক্সিক নামের যে ক্লাসটা আছে এটা অনেক বেশি, আর থ্রেড ক্লাসের ডাটা অনেক কম। এখানে একটা প্রবলেম হতে পারে মেশিনের বুঝতে, যেহেতু এখানে থ্রেডটা কম। তো ওইটাও সলভ করা যায় কিভাবে সেটাও আমরা দেখব আস্তে আস্তে। তো এ ছিল হচ্ছে ভিজুয়ালাইজেশন অ্যান্ড অ্যানালাইসিস। আর এখন আমরা কমেন্টটাকে ক্লিন করব। প্রথমে হচ্ছে কমেন্ট থেকে কিছু স্ট্রিং রিপ্লেস করে দিব, কিছু স্পেশাল ক্যারেক্টার, ইমোজি, তারপর অন্যান্য লিঙ্কের কিছু প্যাটার্ন দেয়া থাকে, এগুলা এগুলো রিপ্লেস করে দিব। আর কমেন্টে আরো কিছু দেয়া থাকে, যেমন এরকম কিছু ওয়ার্ড থাকে যেগুলো হচ্ছে আমরা রিপ্লেস করে রিয়েল যে ওয়ার্ডটা আছে সেটাতে নিয়ে আসবো। তারপর স্টপ ওয়ার্ড ইউজ করব। স্টপ ওয়ার্ডটা এই জন্য ইউজ করা হয় কারণ আমাদের যে কমেন্ট গুলা থাকে এগুলা অনেকগুলা বড় কমেন্ট থাকে মাঝে মাঝে, আর ছোট কমেন্টের ক্ষেত্রেও যদি এমন কোনো ওয়ার্ড থাকে যেটা আমাদের যে যে ওয়ার্ডটা সেন্টেন্সের মিনিংটা এতটা, মানে ওয়ার্ডটা যদি আমরা বাদ দিয়ে দেই সেন্টেন্সের মিনিংটা যাবে না, কনটেক্সটটা ঠিক থাকতেছে, তাহলে আমরা সেই ওয়ার্ডগুলোকে রিমুভ করে দিতে পারি আমাদের সেন্টেন্স থেকে। এতে আমাদের সেন্টেন্সের জন্য জায়গা কম লাগতেছে, সময়ও কম লাগবে তখন লার্ন করতে। লং ডিপেন্ডেন্সি যে একটা প্রবলেম সেটা হবে না, এই জন্য আমরা স্টপ ওয়ার্ড ইউজ করি। তারপর স্টেমিং করি। স্টেমিংটা হচ্ছে প্রতিটা ওয়ার্ডের সাফিক্স প্রিফিক্স রিমুভ করে দিয়ে একটা রুট ওয়ার্ডটা নিয়ে আসে। এটার মাধ্যমে আমরা স্পেসটা রিডিউস করতে পারি। একটা বড় ওয়ার্ড সাফিক্স প্রিফিক্স থাকলে দেখা যায় তখন তখন সেটা রুট ওয়ার্ডে নিয়ে আসলে অনেক ছোট হয়ে যায়। আর এগুলা আমরা যতগুলা ক্লিনিং এর কাজ ছিল সেগুলোকে আমরা একটা ফাংশনের ভিতরে নিয়ে আসলাম। নিয়ে এসে আমাদের যে ডাটা ছিল, ফিচার ডাটা কমেন্ট গুলা ছিল, সেগুলা সব ক্লিন করে নিয়েছি। ক্লিন করার পরে এখন যদি আমরা দেখি, এটা ছিল ক্লিনের আগের ডাটাটা। এখানে এটার লেন্থ ছিল 641, বাট ক্লিন করার পরে এটার লেন্থ অনেক কমে গেছে, এবং এখানে যে এই যে উল্টাপাল্টা কিছু ছিল, পাংচুয়েশন, তারপর আরো অনেক সংখ্যা জাতীয় অনেক কিছুই ছিল, এগুলো সব রিমুভ করে দিয়ে সেন্টেন্সটাকে একদম ক্লিন করে দিছে। এখন আমাদের এটা নিয়ে কাজ করতে অনেক সহজ হবে। তো আমাদের এখন ডাটাটা ক্লিন হয়ে গেছে। তো এখন আমাদের কাজ হচ্ছে মেশিনকে বোঝানোর জন্য এটাকে ভেক্টরাইজ করতে হবে, মানে নাম্বারে কনভার্ট করতে হবে।
তো তার আগে আমি হচ্ছে ডাটাটা স্প্লিট করে নিলাম। স্প্লিটটা আমরা করে নিয়েছি এই জন্য যে আমাদের মেশিনকে আমরা 80% ডাটা দিয়ে ট্রেন করাবো, আর 20% ডাটা আমাদের হাতে রাখবো, যেটা দিয়ে চেক করব যে সে কতটুকু শিখতে পারছে। সেটা অ্যাকিউরেসির মাধ্যমে আমরা রেজাল্টটা বুঝতে পারবো। এখানে হচ্ছে আমরা ভেক্টরাইজ করছি। ভেক্টরাইজ করে হচ্ছে কমেন্ট গুলাকে আমরা ইন্ডেক্সে নিয়ে আসতে পারছি। তারপর এখন হচ্ছে আমরা ওই ফিচারটা নিয়ে, যে ভেক্টরটা আছে সেটা নিয়ে মডেলে ট্রেন করাবো। এইখানে হচ্ছে লজিস্টিক রিগ্রেশন একটা মডেল নিছি ক্লাসিফায়ার জন্য, যেহেতু আমাদের প্রবলেমটা হচ্ছে ক্লাসিফিকেশন প্রবলেম। এর জন্য আমরা লজিস্টিক রিগ্রেশন একটা মডেল নিয়েছি এবং এই মডেলটাতে ফিট করানো হয়েছে ডাটাটা। এখন যদি আমরা ইভ্যালুয়েশনটা দেখি যে মডেল কতটুকু ভালো পারছে। প্রথমে যে শিকার সময় যে তার অ্যাকিউরেসিটা ছিল সেটা হচ্ছে 99%, মানে অনেক ভালো। তারপর আমাদের হাতে 20% ডাটা ছিল, সেই ডাটা দিয়ে যখন আমরা তাকে টেস্ট নিলাম তখন তার অ্যাকিউরেসি ছিল 97। মোটামুটি যদি 95 এর উপরে বা 89 বা 90-র উপরে যদি থাকে অ্যাকিউরেসি, তো বলা যায় যে মডেলটা ভালোই কাজ করতেছে। তা আমাদের এখানে অ্যাকিউরেসিটা ভালোই ছিল। এখন যদি আমরা প্রেডিকশনটা দেখি, যে মডেল যে বিষয়গুলো, যে কমেন্টগুলো শিখলো, এখন আমরা ম্যানুয়ালি কিছু কমেন্ট দিয়ে টেস্ট করব, দেখি যে প্রেডিকশনটা কেমন আসে। যেমন আই লাভ KSI ডাটা রিসার্চ, এটা একটা পজিটিভ কমেন্ট, নর্মাল কমেন্ট। গুড প্রেডিকশন, নর্মাল কমেন্টই বলছে। এটাও একটা পজিটিভ নর্মাল কমেন্ট ছিল, বাট এইখানে কিছু টক্সিক ওয়ার্ড আছে, তো এটা রান করে দেখি। হ্যাঁ, এটাকে অফেন্সিভ কমেন্ট বলতেছে, কারণ এইখানে কিছু টক্সিক ওয়ার্ড দেখা যাচ্ছে। তো এটাতেও কিল আছে এখানে, এটাও একটা অফেন্সিভ কমেন্ট। এটাই ছিল মূলত এই প্রজেক্টের মূল কাজ। আমরা একটা কমেন্ট কিভাবে করতে পারি, আইডেন্টিফাই করতে পারি যে এটা অফেন্সিভ নাকি নর্মাল কমেন্ট, এই প্রজেক্টের মূল এটাই ছিল। সেম এক্সাম্পল আমরা ফেসবুকে দেখতে পাই, অনেক সময় কমেন্ট করলে সেই কমেন্টটা করতে দেয় না, বারবার নোটিফিকেশন দিতে থাকে যে এই কমেন্টটা অফেন্সিভ। এখানে একটা জাস্ট ফান হিসেবে এখানে কিছু একটা অ্যালগোরিদম, ছোট একটা অ্যালগোরিদম তৈরি করা হয়েছে, যে আমরা একটা কমেন্ট পোস্ট করতে গিয়ে দেখি কি দেখায়। So this comment has been posted, এটা একটা নর্মাল কমেন্ট ছিল। এটাও নর্মাল কমেন্ট। এটা অফেন্সিভ কমেন্ট, এই জন্য এরকম একটা নোটিফিকেশন চলে আসছে। সো অ্যাকচুয়ালি এইভাবে রিয়েল লাইফের যে আমরা মেশিন লার্নিং এর যত কাজ দেখি, যত প্রবলেম সলভ করে, প্রতিটা প্রবলেম এভাবেই সলভ করা হয়। প্রথমে ডাটা কালেকশন করতে হয়, সেই ডাটাটা নিয়ে অ্যানালাইসিস করতে হয়, মডেল বিল্ড করতে হয়, মডেলটাকে ট্রেন করাতে হয়, অ্যাকিউরেসি দেখতে হয় কেমন আসে, অ্যাকিউরেসি ভালো না আসলে আবার মডেল চেঞ্জ করে নতুন করে ট্রেন করাতে হয়। তবে ট্রেন করানোর মাধ্যমেই তারপর এই মডেলটা আমরা এপিআই এর সাথে কানেক্ট করে আমাদের যে সাইটে দরকার হয় সেই সাইটে আমরা ইউজ করতে পারি। তো আমাদের এই কোর্সে পাইথনের বেসিক থেকে শুরু করে মেশিন লার্নিং পর্যন্ত কিভাবে সবকিছু শেখা যায় সুন্দর করে, ইনশাল্লাহ সব থাকবে। স্যারকে অনেক ধন্যবাদ, স্যার অনেক সুন্দর করেই সবকিছু বুঝিয়েছেন প্রথমে। তো আমার Thank you. কথা এখানে শেষ। Okay, thank আসসালামু you. আলাইকুম। Thank you, Badru. It's a really amazing, very nice presentation for your this project. I hope many of you now get the idea how machine learning works. No, so is a thank you, Badru, again. I think if you see one more, it will be more clear. So just bear with us.
and then we'll finish after after one more project. Just look at. So Tawfiq, please go ahead. থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ বদরুল। অনেক সুন্দর করে মোটামুটি মেশিন লার্নিং থেকে শুরু করে মেশিন লার্নিং এর অনেক অ্যাডভান্স জিনিসও সে অনেক সহজভাবে প্রেজেন্ট করার জন্য। তো আমার মনে হয় ওটা প্রেজেন্ট করার পরে আমাদের এই বেসিক প্রজেক্টটা অনেকটাই মানুষের কাছে আরো সহজবোধ্য হয়ে যাবে। তো আমার এখানে যে প্রজেক্টটা আছে সেটা হচ্ছে খুবই সুপরিচিত একটা ব্যাপার, সেটা হচ্ছে যাদের পাইথন অথবা কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে আইডিয়া আছে, মোটামুটি সবাই ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার শুরুতেই প্রাথমিক একটা সিনট্যাক্স শিখে বা প্রাথমিক একটা জিনিস শিখে, সেটা হচ্ছে হ্যালো ওয়ার্ল্ড। তো মেশিন লার্নিং এর প্রজেক্ট অথবা কম্পিটিশনের মধ্যে সবচেয়ে প্রাথমিক সবচেয়ে প্রথম যেই হ্যালো ওয়ার্ল্ড বা প্রজেক্টটা আমরা শিখি সেটা হচ্ছে টাইটানিক প্রজেক্ট। তো আমার এখানে টাইটানিক প্রজেক্ট নিয়ে একটু সংক্ষেপে কিছু আলোচনা আছে। তো এখানেও আমাদের প্রথমেই যে ইনফরমেশন গুলো জানা দরকার সেটা হচ্ছে আমাদের টাইটানিক নিয়ে আশা করি সবার ধারণা আছে। আরএমএস টাইটানিক হচ্ছে একটা লাক্সারিয়াস জাহাজ ছিল, যেটা 1912 সালের 15ই এপ্রিল, যেটা নিউফাউন্ডল্যান্ড থেকে নর্থ আটলান্টিকে যাচ্ছিল এবং সেখানে একটা আইসবার্গের সাথে আইসবার্গ মানে বাড়ি খাওয়ার পরে সেটা হচ্ছে ডিস্ট্রয় হয়। এটা নিয়ে আমাদের মোটামুটি আইডিয়া আছে হচ্ছে টাইটানিক মুভি দেখার মাধ্যমে। তো সেই টাইটানিক জাহাজে সর্বমোট 2240 জন প্যাসেঞ্জার ছিল এবং তার মধ্যে থেকে প্রায় 1500 জনই ওই দুর্ঘটনাটাতে মারা যায়। তো ওই দুর্ঘটনার নিয়ে আমাদের যেই প্রজেক্টটা আছে মূলত সেখানে আমরা একজন মানুষ কি মারা গেছে কিনা, অর্থাৎ সার্ভাইভ মানে করতে পারে নাই, সেটা নিয়ে হচ্ছে আমাদের এই প্রজেক্টটা ছিল। অর্থাৎ এখান থেকে আমরা একজন প্যাসেঞ্জারকে কল করলে সে কি মারা গেছে কিনা কিছু বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারবো যে সে কি সার্ভাইভ করতে পারছে নাকি সে মারা গেছে। তো আমাদের ফার্স্টে যে ডেটা সেটটা ছিল এটাও খুবই যেহেতু পরিচিত একটা প্রজেক্ট, তো এটা ডেটা সেটটা অনেক জায়গায় পাওয়া যায়, এই আরএমএস টাইটানিকের ডেটা সেটটা। তো আমাদের এখানে দেখা যাচ্ছে ডেটা সেটটা আমি একটা সিএসভি ফাইলে ওপেন করে রাখছি এক্সেল শিটের মধ্যে। এখানে মোটামুটি আমাদের এই 2250 জন যে 2240 জন প্যাসেঞ্জার তাদের ডিটেলসটা এখানে দেয়া আছে, যেটার মধ্যে প্রায় 12টা কলাম আছে এবং 2240টার মতো রো আছে। তো এই ইনফরমেশন গুলোর মধ্যে অনেকগুলো হয়তো রিয়েল ভ্যালু আছে, অনেকগুলো মিসিং ভ্যালু আছে, অনেক কিছু আছে। তো আমরা বদরুল উনি যেভাবে বলছেন সেভাবে হয়তো আমরা প্রি প্রসেসিং এর মাধ্যমে এগুলো ক্লিয়ার করতে পারি। তো আমাদের প্রজেক্টের ফার্স্ট যে পার্টটা সেটা হচ্ছে ডেটা লোডিং। আমরা এখানে ডেটা লোড করছি বিভিন্ন, প্রথমে আগে লাইব্রেরি গুলো ইম্পোর্ট করে নিছি, এরপরে আমরা গুগল ড্রাইভ থেকে ডেটাটা লোড করছি। এটা হচ্ছে সেকেন্ড সেলটা হচ্ছে গুগল ড্রাইভের সাথে মাউন্ট করার একটা কোড, যেটার মাধ্যমে আমাদের ড্রাইভে যদি কোনো ইয়া থাকে, আমাদের ডেটা সেট থাকে, তাহলে সেটার জন্য আমরা এটা এই কোডের মাধ্যমে আগে গুগল ড্রাইভের সাথে আমাদের গুগল কোল্যাবকে মাউন্ট করে নিই। এরপরে হচ্ছে আমাদের এই প্যান্ডাস এর কমান্ডের মাধ্যমে আমরা এই ডেটা সেটটা রিড করতে পারি। ডেটা প্রিপারেশন হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড পার্টটা। এটার মধ্যে আমরা ডেটা সেটের একটা অবস্থা দেখতে পারতেছি এই কমান্ডের মাধ্যমে, এই কোডটার মাধ্যমে, যেখানে আমরা দেখতে পারতেছি সার্ভাইভড। এখানে সার্ভাইভড এর মধ্যে সার্ভাইভড একটা ক্লাস, তারপরে প্যাসেঞ্জার ক্লাস পি ক্লাস, এটা হচ্ছে একটা ক্লাস, তারপরে নাম দেয়া আছে, এরপর হচ্ছে তাদের জেন্ডার গুলো কি সেটা দেয়া আছে, তাদের এইজটা কেমন, তারপরে হচ্ছে সি বেস বি, এটা হচ্ছে তাদের আহ ভাই বোন অথবা স্পাউস আছে কিনা, এটা হচ্ছে এটা সিস্টার অথবা ব্রাদার অথবা স্পাউস ছিল কিনা বা থাকলে কতজন সেটার একটা অ্যামাউন্ট। তারপরে হচ্ছে এখানে প্যারেন্ট অথবা চাইল্ড অথবা এর মানে হচ্ছে তাদের পিতামাতা কেউ কি ছিল কিনা, কতজন ছিল, অথবা কোনো ছেলে ছিল কিনা বাচ্চা ছিল কিনা সেটার অ্যামাউন্টটা। এখানে তাদের টিকিট নাম্বার, তাদের ভাড়া, তারা কি ক্যাবিনে ছিল কিনা সেটার একটা ইনফরমেশন। এরপর ইমবার্গটা হচ্ছে টোটাল 3টা স্টেশন থেকে তারা হচ্ছে এই জাহাজটায় উঠে, সেটার 3টা স্টেশনের সংক্ষিপ্ত এখানে নাম দেয়া আছে। তো আমরা এই ডেটাটাকে হচ্ছে ফার্স্টে এই প্রজেক্টটা আমরা যেটার দিকে ফোকাস দিছি মূলত সেটা হচ্ছে ডেটা ইডিএ, যেটা এক্সপ্লোরেটরি ডেটা অ্যানালাইসিস, অর্থাৎ এখানে অ্যানালাইসিসের উপরে আমরা এখানে বেশি ফোকাস দিছি। আমরা এখানে দেখা যাচ্ছে সার্ভাইভালের মধ্যে আমাদের এখানে 0 এবং 1 দেওয়া ছিল। 0 দ্বারা হচ্ছে আমরা বুঝাচ্ছি সে সার্ভাইভ করতে পারে নাই, আর 1 এর দ্বারা হচ্ছে সে সার্ভাইভ করতে পারছে, অর্থাৎ সে বেঁচে ছিল। প্যাসেঞ্জার ক্লাসের মধ্যে এখানে দেয়া আছে 0, 1,
2 সরি, হ্যাঁ 0 1 2 3 এরকম দেয়া ছিল, অর্থাৎ ফার্স্ট ক্লাস, সেকেন্ড ক্লাস, থার্ড ক্লাস। কিছু ছিল জিরো, হ্যাঁ এই তিনটাই ছিল, কোনো জিরো ক্লাস ছিল না। 1 2 3 ফার্স্ট ক্লাস, সেকেন্ড ক্লাস এবং থার্ড ক্লাস টিকিট ছিল প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে। আর জেন্ডারের মধ্যে মূলত দুইটা ছিল, মেল এবং ফিমেল। আর এইজ হচ্ছে একটা কন্টিনিউয়াস ফিচার, যেটার মধ্যে আহ একেবারে 1 বছর থেকে শুরু করে হয়তো বা 100 বছর পর্যন্ত এখানে থাকতে পারে। অনেকের আবার এইজ মেনশন করা নাই এখানে। আর বাকিগুলো তো আমি বললামই। এখানে দেখা যাচ্ছে আমাদের মোটামুটি 3টা পোর্ট থেকে মানুষজন উঠছিল। একটা হচ্ছে আহ এই ফ্রান্সের চারবার্গ, তারপরে কুইন্সটন হচ্ছে সম্ভবত নেদারল্যান্ডস থেকে, তারপরে সাউদাম্পটন থেকে উঠছিল হচ্ছে আরেকটা, লন্ডনের সাউদাম্পটন থেকে উঠছিল কিছু মানুষ। তো এখানে আমাদের ডেটাগুলোর মধ্যে যদি আমরা প্রথমেই দেখবো যেটা প্রি প্রসেসিং এর জন্য প্রয়োজন পড়ে, যে আমাদের কোনো নাল ভ্যালু আছে কিনা, কোনো খালি রো আছে কিনা, সেখানে দেখা যাচ্ছে যে এইজ যে কলামটা আছে সেখানে মোটামুটি ভালো পরিমাণে প্রায় 177টা খালি জায়গা আছে, অর্থাৎ জিরো আছে, যেটাকে হয়তো বা আমাদেরকে কোনোভাবে এগুলোকে ফিক্স করতে হবে। পরে কেভিন যে কলামটা আছে সেখানেও আমাদের অনেক, প্রায় 687টা ডেটা মিসিং আছে, এটাকেও আমাদের ফিক্স করতে হবে। আমরা এরপরে যেহেতু এটা আমি বললাম এটা হচ্ছে ইডিএ মূলত দিয়ে আমরা করছি, এক্সপ্লোরেটরি ডেটা অ্যানালাইসিস দিয়ে। আমরা হচ্ছে প্রত্যেকটা ফিচার অর্থাৎ প্রত্যেকটা কলামকে আলাদা আলাদা ভাবে আমরা এখানে অ্যানালাইসিস করছি। অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে আমরা আমাদের মডেলটাকে ট্রেন করাইতে চাচ্ছিলাম। তো ফার্স্টে আমরা যদি এখানে সার্ভাইভ যে কলামটা ছিল সেটাকে আমরা যদি হিসাব করি কত মানুষ সার্ভাইভ করছে, এখানে দেখা যাচ্ছে চিত্রের মাধ্যমে যে 61.6% মানুষ সার্ভাইভ করতে পারে নাই, দ্যাট মিনস তারা হচ্ছে মারা গেছে, এবং 38.4% মানুষ হচ্ছে সার্ভাইভ করতে পারছে আমাদের যে ডেটা সেটটা আছে সেখানের মধ্যে। এটার মধ্যে আবার দেখা যাচ্ছে তো প্রায় হচ্ছে এখানে আমাদের যে ট্রেন ডেটা সেটটা আছে এখানে 891 জন প্যাসেঞ্জারের মধ্যে মাত্র 350 জনের মতো সার্ভাইভ করতে পারছে। তো এখন আমরা যদি আরো ডিটেলসে যাই যে যারা সার্ভাইভ করতে পারছে কিংবা সার্ভাইভ করতে পারে নাই তাদের মধ্যে মেল এবং ফিমেল কতজন ছিল, দেখা যাচ্ছে যে ফিমেলদের মধ্যে যার 81 জনের মতো মারা গেছে আর 233 জনের মতো বেঁচে ছিল। দ্যাট মিনস ফিমেলদের মধ্যে বেশিরভাগই সার্ভাইভ করতে পারছে, আর মেলদের মধ্যে বেশিরভাগ 468 বেশিরভাগই মারা গেছে, এবং 109 অর্থাৎ মাত্র 109 জন সার্ভাইভ করতে পারছে। এই চিত্রের মাধ্যমে আমরা সেটা দেখতে পারি যে ফিমেলদের মধ্যে বেশিরভাগ সার্ভাইভ করছে, মেলদের মধ্যে খুবই অল্প সংখ্যক মানুষ সার্ভাইভ করছে। এবং এখানে যদি আমরা দেখি হচ্ছে মেলদের মধ্যে সার্ভাইভ করতে পারে নাই, এরা হচ্ছে মারা গেছে সবচেয়ে বেশি, এই সামান্য সংখ্যক মেলদের মধ্যে জীবিত ছিল, এবং ফিমেলদের মধ্যে বেশিরভাগই জীবিত ছিল, সামান্য সংখ্যক মারা গেছে। এরপরে আমরা যদি আবার ক্লাস ভিত্তিক অর্থাৎ প্যাসেঞ্জার ক্লাসের উপর ডিপেন্ড করে যদি আমরা একটু আবার অ্যানালাইসিস করতে চাই, তখন দেখবো যে আমাদের এই যে এইটা যদি আমরা খেয়াল করি, দেখা যাচ্ছে যারা ফার্স্ট ক্লাসের প্যাসেঞ্জার ছিল তারা সবচেয়ে বেশি সার্ভাইভ করছে, অর্থাৎ তারা বেঁচে ছিলেন বেশি, এবং থার্ড ক্লাসের যারা প্যাসেঞ্জার ছিল তারা মারা গেছেন সবচেয়ে বেশি। দ্যাট মিনস হচ্ছে মানি ম্যাটার্স। এই জাহাজের মধ্যে মৃত্যুর অবস্থায়ও মানি ম্যাটার্স, অর্থাৎ ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রীরা বেশি প্রায়োরিটি পাইছেন এবং তারা জীবিত ছিলেন বেশি, আর থার্ড ক্লাসের যাত্রীরা বেশি মারা গেছেন। তো এখানে মোটামুটি আমরা এখানে একটা জিনিস, আমরা এই যে শুধুমাত্র জেন্ডার সার্ভাইভ এখান থেকে আমরা একটা প্রেডিকশনে চলে আসতে পারি অলরেডি, যে আমাদের এখানে দেখা যাচ্ছে আমাদের টোটাল যে সার্ভাইভ করছেন তার মধ্যে প্রায় 75%ই হচ্ছে ছিল উইমেন, অর্থাৎ মহিলা, এবং মানে 18 to 19% অনলি ছিল হচ্ছে পুরুষ। তো শুধুমাত্র আমরা যদি মানে এই টাইটানিক প্রজেক্টটার হচ্ছে মজাটা হলো যে আমরা শুধুমাত্র যদি আমাদের মডেলকে এটা শুধু ট্রেন করাই, যদি সে মহিলা হয় তাহলে ডিক্লেয়ার করে দিবা যে সে বেঁচে গেছে। শুধুমাত্র যদি এটা দিয়ে আমরা ট্রেন করাই তাহলে দেখা যাবে 70 to 75% ক্ষেত্রে আমরা আমাদের মডেল অ্যাকিউরেট হবে। অর্থাৎ যে কোনো একজন মহিলাকে আমরা যদি বলি যে সে কি বেঁচে ছিল নাকি মারা গেছে, সে যদি বলে যে এ বেঁচে গেছে তাহলে 75 ক্ষেত্রেই সে রাইট হবে। এটা হচ্ছে আমাদের এই প্রজেক্টের সবচেয়ে মানে টার্নিং পয়েন্ট, অর্থাৎ এটা খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট ফিচার, এই জেন্ডার ফিচারটা। সো এটা আমরা মাথায় রাখবো। আর পরে হচ্ছে ক্লাস, যেটা এখানেও আমরা দেখলাম যে ফার্স্ট ক্লাসের প্যাসেঞ্জার হইলে সে বাঁচার সম্ভাবনা অনেক বেশি। সো এটাও একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ফিচার। আবার এখানে আরেকটা আমরা আলোচনা করতে পারি, সেটা হচ্ছে এইজ। এইজের ক্ষেত্রে
এইজ তো আসলে অনেক এজের মানুষ এখানে ছিল। তো সবগুলো আমরা যদি এটা যেহেতু একটা কন্টিনিউয়াস ফিচার বলতে আমাদের দুইটা ডেটার মধ্যে যে ডেটাগুলো থাকে, অর্থাৎ 0 to 1 এর মধ্যে যদি অনেকগুলো আমরা নেই, অথবা 0 to 100 এর মধ্যে যদি অনেকগুলো নেই, তাহলে অনেকগুলো ডেটা হতে পারবে। এতগুলো ডেটাকে টার্গেট ডেটা বা ফিচার হিসেবে ব্যবহার করা আমাদের জন্য, আমাদের মডেলের জন্য কখনোই শুভ জিনিস হবে না। এর জন্য আমরা হয়তো সংক্ষেপে নিয়ে আসতে পারি, আমরা একটা এজ লিমিট করে বা আমরা একটা ভাগ করে নিতে পারি। তো এটা আমরা এখানে করব। সেটা দেখা যাচ্ছে যে আমাদের সর্বোচ্চ ওল্ডেস্ট প্যাসেঞ্জার ছিল হচ্ছে 80 বছরের, 82 ইয়ার্স, এবং সর্বনিম্ন বয়স যা ছিল 0.42 ইয়ার্স, দ্যাট মিনস হচ্ছে 4 মাসের শিশু। তারপরে হচ্ছে এভারেজ এইজের আমাদের মানুষ ছিল হচ্ছে 29.69, অর্থাৎ 29 থেকে 30 বছরের মানুষ হচ্ছে এভারেজে বেশি ছিল। তো আমরা পরবর্তীতে আমরা যেটা করেছি, আমরা এই এইজটাকে আমরা আহ, একটা লিমিটের মধ্যে এই 3টা ভাগে নিয়ে আসছি। প্রথমে এই 3টা ভাগে নিয়ে আসছি, কিন্তু এই 3টা ভাগে যদি আমরা করে দিতাম, যেটা আমাদের যেহেতু এইজের মধ্যে দেখা যাচ্ছে মিসিং ভ্যালু ছিল অনেক, আমরা যদি দেখি এইজের মধ্যে প্রায় 177টার মতো মিসিং ভ্যালু ছিল। এখন আমাদেরকে এই মিসিং ভ্যালু গুলো ফিল আপ করতে হবে। এই মিসিং ভ্যালু গুলো যখন আমরা ফিল আপ করতে চাই, তখন আমরা জেনারেলি অনেক ক্ষেত্রেই করি মেশিন লার্নিং এর ক্ষেত্রে, যে আমরা এভারেজ যে ডেটাটা থাকে, অর্থাৎ এখানে এভারেজ দেখা গেছে 29 বছর, এই 29 দিয়ে আমরা সবগুলোকে ফিল আপ করে দিতে পারি। এটা হচ্ছে আমরা অনেক ক্ষেত্রে করি মেশিন লার্নিং এর। কিন্তু সেটার যদি আমরা করি, তো এখানে এই 100 মানে মিসিং ডেটাটার মধ্যে অনেকে হয়তো থাকতে পারে শিশু, অনেকে থাকতে পারে অনেক বৃদ্ধ। সেটা যদি আমাদের হয়, তাদেরও যদি 29 বছর বা 30 বছর হয়ে যায়, তাহলে আমাদের মডেলটার রেজাল্ট অনেক বাজে আসবে। এর জন্য আমরা যেটা করছি, যে তাদের নাম দেয়া ছিল এখানে, তাদের নামগুলোকে আমরা এখানে কাজে লাগাইছি। আমাদের নেম ফিচারটা জেনারেলি মডেল বিল্ডিং এ খুব একটা কাজে লাগে না, কিন্তু আমাদের এই ডেটা প্রি প্রসেসিং এ গিয়ে এটা অনেক কাজে লাগছে। কেননা আমাদের এখানে নেমের শুরুতে, তৎকালীন সময় যেটা হইতো, শুরুতে তাদের পদবি বা আহ আহ, ডাকনাম বা ইত্যাদি দেওয়া থাকতো, যেটার মাধ্যমে হয়তো আমরা বুঝতে পারতাম যে তারা কেমন এইজের অথবা তারা কেমন সম্মানের মানুষ হতে পারে। তো এই ক্ষেত্রে আমাদের এখানে দেখা গেছে প্রায় অনেকগুলো পাইছি হচ্ছে মূলত আহ হ্যাঁ, আমাদের এখানে প্রায় হচ্ছে যে মিস্টার পাইছি, অনেক ডক্টর পাইছি, মেজর পাইছি, তারপরে কাউন্টেস, ঝংকার, তারপরে হচ্ছে ক্যাপ্টেন, তারপর হচ্ছে আমাদের এগুলোকে আমরা যদি সবগুলোকে মডিফাই করি, তাহলে আমরা মূলত 3টা থেকে 4টা ক্যাটাগরি পাই। একটা হচ্ছে মিস, একটা হচ্ছে মিস্টার, একটা পাইছি হচ্ছে আমরা মাস্টার। এই যে মাস্টার, মিস, মিস্টার, মিসেস এবং আদার। তো যে মাস্টার মাস্টার বলতে যাদের বোঝাচ্ছে, সেটা হচ্ছে শিশুদেরকে। শিশুদের এজটা আমরা যদি ক্যাটাগরি করি, সেটা আমরা পাইছি 4 মতো। এবং যাদের নামে শুরুতে মিস ছিল, তাদের ক্যাটাগরি করলে আমরা, অর্থাৎ অবিবাহিত, তাদেরকে আমরা পাইছি প্রায় 21 থেকে 22 বছরের মতো। যারা ছিল মিস্টার, তাদের আমরা এভারেজ এজ পাইছি হচ্ছে 32 বছর। এবং যারা ছিল মিসেস, তাদের বয়স আমরা পাইছি হচ্ছে এভারেজে 35 ইয়ার্স। তো এই অনুসারে আমরা তখন মিসিং ভ্যালু গুলোকে, যাদের নামে শুরুতে আমরা মাস্টার পাইছি, তাদেরকে আমরা এটা দ্বারা ফিল আপ করতে পারি 4 বছর দ্বারা, যাদের শুরুতে আমরা মিস পাইছি তাদেরকে 21 বছর দ্বারা। এভাবে আমরা ফিল আপ করতে পারি। আমরা এই যে ক্যাটাগরির মাধ্যমে, যে মিস্টার যাদের এজ আছে তাদেরকে 33 দিয়ে দিছি, মিসেস যাদের এজ তাদের 36, মাস্টার যাদের এজ তাদের 5, মিস যাদের এজ তাদের 22। এভাবে করে আমরা তাদেরকে দিয়ে দিছি। তো এরপরে হচ্ছে আরো অনেকগুলো ক্যাটাগরি আছে, বাট আমরা আপাতত সময়ের জন্য সবগুলো হয়তো আলোচনা করলাম না। এখানে যে ইম্পর্টেন্ট 3টা ফিচার ছিল সেগুলো আমরা আলোচনা করলাম। একটা হচ্ছে এজ ছিল, এরপর হচ্ছে আমাদের জেন্ডারটা ছিল, এরপর হচ্ছে প্যাসেঞ্জারের ক্লাস ছিল, আরো অনেকগুলো জিনিস ছিল যেটা হচ্ছে আমরা এখানে আমাদের কাছে আছে কিন্তু আমরা আলোচনা করলাম না। তো এই 3টা থেকে শুরু করে ইম্পর্টেন্ট ফিচার গুলোকে আমরা প্রি প্রসেসিং এর মাধ্যমে যখন আমরা তৈরি করব, এরপর আমরা আমাদের মডেলে যখন দিব, এই যে এখানে আমরা হচ্ছে এই ফিচার গুলো শুধু বাদে বাকি যে ফিচার গুলো আছে সেগুলো আমরা ড্রপ করে দিতে পারি। যেমন আমাদের নেমটা এখন আর দরকার নাই, এবং এইজ যেহেতু আমরা এইজ কে মডিফাই করে এখন 3টা ব্যান্ডে নিয়ে গেছি, অর্থাৎ আমরা নিয়ে গেছি হচ্ছে, একটা হচ্ছে মিডল এজ, একটা হচ্ছে মানে আমরা 3টা থেকে 4টা সম্ভবত ব্যান্ডে নিয়ে গেছি। সো আমরা এই যে এইজ ব্যান্ড হচ্ছে 1 2 3, এই ব্যান্ড গুলোতে আমরা নিয়ে গেছি, যার কারণে আমরা আর এইজটাও রাখতেছি না। টিকেটটা আমাদের কোনো দরকার নাই, এটা একটা র্যান্ডম ভ্যালু। ফেয়ার ভাড়াটা এটাও আমাদের খুব একটা ডিপেন্ড করে নাই, কেবিন এটাও আমাদের ডিপেন্ড করবে না, ফেয়ার রেঞ্জটা ডিপেন্ড করবে না, প্যাসেঞ্জার আইডিটা যেহেতু আমাদের এখানে মানে ট্রেনিং
টেস্টিং সেটে আইডি হিসেবে ব্যবহার হবে, এর জন্য এটা আপাতত ডিপেন্ড করতেছে না। তো এই শুধুমাত্র এই কয়টা ভ্যালু দিয়ে এগুলো আমরা ড্রপ করে দেওয়ার পরে আমাদের শুধুমাত্র সবগুলো নিউমেরিক্যাল ভ্যালু হয়ে গেছে। এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের সার্ভাইভড এখানে 0-1 আছে, অর্থাৎ জীবিত মৃত, এটার প্যাসেঞ্জার ক্লাস নিউমেরিক্যাল ভ্যালু 1 2 3, তারপরে হচ্ছে জেন্ডার 0-1, এরপরে হচ্ছে আমাদের ভাই বোনের সংখ্যা, এগুলো আমরা প্রি প্রসেসিং করছি, এগুলো আমরা শো করি নাই। এরপর এজ ব্যান্ডটা ছিল, ফ্যামিলি সাইজ অ্যালোন, অর্থাৎ সবগুলো আমাদের নিউমেরিক্যাল ভ্যালু হয়ে গেছে। এরপর আমরা একটা র্যান্ডম ফরেস্ট মডেল ব্যবহার করছি। যে র্যান্ডম ফরেস্ট মডেল ব্যবহার করার পরে আমরা প্রথমে এখানে স্প্লিট করছি, ডাটাটাকে স্প্লিট করার পরে আমরা হচ্ছে এখানে 80% 70% ডাটাকে নিছি হচ্ছে ট্রেনিং ডাটা হিসেবে, এবং 30% ডাটাকে নিছি আমরা টেস্টিং ডাটা হিসেবে, এবং সেটাকে আমরা স্প্লিট করার পরে যখন মডেলে রান করছি তখন আমাদের 82% অ্যাকুরেসি দিছে। আমি এখানে এক্সাম্পল গুলো রাখতে পারিনি, অর্থাৎ এখানে যদি আমরা একটা প্যাসেঞ্জারের আইডি দিই তাহলে আমি সেখানে মানে আমাদের 82% ক্ষেত্রে আমার মডেলটা বলে দিতে পারবে সে জীবিত কিনা মৃত, 82% আমাদের সে অ্যাকুরেসিটা দিতে পারবে। অর্থাৎ আমি এখানে একটা আইডি, র্যান্ডম আইডি যদি দেই আমাদের টাইটানিক জাহাজের, তখন সে আমাদেরকে রেজাল্টটা বলবে যে সে জীবিত কিনা মৃত, এক্ষেত্রে সে 82% ক্ষেত্রে সঠিক হবে। তো এক্সাম্পল গুলো হয়তো রাখতে পারলে ভালো হতো। আমি মনে করি বদরুল যিনি আগেরটা দেখাইছেন ওটার মধ্যে আপনার এক্সাম্পল গুলো দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের মডেলটা এরপরে কিভাবে কাজ করে। তো আশা করি আমাদের এই ছোট প্রজেক্টটা, বেসিক প্রজেক্টটা আপনারা বুঝতে পারছেন। ধন্যবাদ। Okay, thank you, Tawfiq. Nice presentation. I think lots of you get the idea now about how data science work. Now, just to at the beginning, all you have to learn the code first. Basic started from the very basic. Those who do not have any experience or any knowledge about Python is not going to be the problem. You're going to start it from the zero, okay, from the scratch. And then we'll build you up slowly from the basic, and then you will come to the visualization. Then you now know how to train the machine, and then how you get the results. So these are the course is going to be step by step learning. It's going to be 3 to 4 months. You learn more about that, and after that. Okay, so another thing before I forgot, I wanted to say that many of you I've also one person already asked that how I'm going to get that video if I want to, this video we are doing it. Actually, it is going to be hard to send everybody the video, but the best thing would be if you go to my YouTube channel, just go to just write KSI Data Research, okay? Just write KSI Data Research, and okay. So this is, I don't know why this guy is KSI Data. Anyway, so if you write the KSI Data Research, you will see our channel, okay? So from this channel, you will see the video right here. Like it could be one video, it could be 1 or 2. If it is too big, we can make it to the 2 or 3, but you'll get it by coming to this channel, okay? KSI Data Research, and then if you want that see the video, you can download from here. So just to show you that. All right, so I think we have been talking this. So now it comes to the next one. So still I'm working on, it's not in that, Upwork. A lot of people wanted to work in Upwork also after. So this is in the process of building this. I'm opening the agency already, but it is not doing right now a lot of work because we are busy, but there will be number of people are joining with me to the Upwork, okay? So when it's number of people who are joining, we start to take the project also, and then get the jobs through our freelancer job through our agency, KSI Data Research Agency, okay? And so definitely everything will going to be hands-on teaching. When you wanted to learn Python, you're going to have those download your, these 2 tools. One is
like a Jupyter notebook, or it would be Colab, no? So then once you have that, you will learn one-to-one, like it would be online definitely, but you will do it with us. Everything we'll tell, you will do it and learn also. And so, and all the other feature you can see it over here will help you, until you get the jobs, your like a resume, if you need to help your resume, or if you wanted to apply something in the other side of this world, like North America or anywhere in the world, will help you all these things. And you also get the certificate from like from our this company is Canadian, so you'll get the certificate from us. And also we'll have a certificate. Okay, can job next. Okay, so someone also, I always says that sometimes if you feel like you are not you are having a problem, something did not understand in this course, in this particular course you're taking, and then that session you are not very good, you can go to the next session. Also, it would be completely free for you. Okay, so you can join to the next session free, and then you can learn. If you think you are not enough, this one session you are not learning is not enough for you, so you can even join the next session. These are the lot of helps you will get from us. Okay, and rest of the things you will learn from our Shoidul will explain it to you. I think I'm going to finish now. Shoidul, you can start question and answer session, and whatever you Yeah, of course, sir. Thank you. Actually, আমাদের সেশনটা অনেক সুন্দর ছিল। থ্যাংক ইউ আমাদের স্যার খন্দকার রেজাউল ইসলাম এবং তৌফিক এন্ড বদরুল। আসলে খুব সুন্দর একটা প্রেজেন্টেশন ছিল। তো এখন আমরা আসছি কোয়েশ্চেন এন্ড অ্যান্সার সেশনে। সো কারো যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে সেক্ষেত্রে আনমিউট করতে হবে এবং প্রশ্ন করতে হবে। এছাড়া কেউ যদি চায়, সো চ্যাট বক্সে কোয়েশ্চেনটা লিখে দিতে পারেন, আমি স্যারকে সেই প্রশ্নটা পড়ে শোনাবো। সো তার আগে আমি একটুখানি 1 মিনিট সময় নিব, সেটা হচ্ছে যে আপনাদের একটা অ্যাটেন্ডেন্স আমি নিব ইন ফিউচারে আমাদের কমিউনিকেশনের জন্য। সো আমি চ্যাট বক্সে একটা গুগল ফর্মের অ্যাটেন্ডেন্স ফর্ম দিয়েছি। সো আপনারা একটু কাইন্ডলি জাস্ট একটা সেকেন্ড সময় লাগবে, কয়েকটা সেকেন্ড সময় লাগবে। আপনারা একটু লিঙ্কটাতে ক্লিক করলে আপনারা একটা ফর্ম দেখবেন, একটু ফিল আউট করে আমাকে প্লিজ সাবমিট করেন। আর এর মধ্যে আমরা জাস্ট 1 মিনিট পরেই আমরা কোয়েশ্চেন এন্ড আনসার সেশনে চলে যাব। আপনারা হয়তো দেখতে পাচ্ছেন আমি অনেকবারই লিঙ্কটা শেয়ার করছি চ্যাট বক্সে। সো আপনারা চ্যাট বক্সে চেক করলেই দেখবেন যে লিঙ্কটা আছে। একটু কষ্ট করে আমাকে অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে দেন। Okay, I'm going to unmute everybody also. So if you have any question, you can unmute yourself, ask, but I'm going to unmute everybody now. আমার মনে হয় যে অনেকেই দিচ্ছেন, অনেকে হয়তো 2-1 জনের একটু বাকি আছে কিনা। তো একটু কনফার্ম করেন যে সবাই ডান করে দিয়েছেন প্লিজ অ্যাটেন্ডেন্সটা। থ্যাংক ইউ। অ্যাকচুয়ালি সবাই দিয়েছেন। হয়তো 2-1 জন আহ, যদি কারো কোনো ভুল হচ্ছে বা কোনো প্রবলেম হচ্ছে আমাকে বলতে পারেন। ওকে, আমরা আপনারা অ্যাটেন্ডেন্সটা যে যারা দিতে পারেননি তারা দেওয়ার চেষ্টা করুন, কোনো প্রবলেম হলে আমাকে জানান। আর এর মধ্যে আমরা আমাদের কিউ এন্ড এ সেশনে যাচ্ছি। সো কারো যদি ফার্স্ট কোনো কোশ্চেন থাকে প্লিজ আপনি নিজেকে আনমিউট করেন এবং কোশ্চেনটা আমাদেরকে বলুন। আমাদের স্যার শুনতে পাচ্ছেন আপনার কথা।
সেখানে আনমিউটের, এখানে মিউট অন। আহ, জি, আসসালামু আলাইকুম। আমি হ্যাঁ, সাদ্দাম হোসেন বলছি। হুম। আমি ওয়ালাইকুম স্যারকে আসসালাম। একটু জানতে চাই যে স্যার, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই ডাটা সায়েন্স এন্ড মেশিন লার্নিং এর এখন বর্তমান ক্যারিয়ারটা কেমন আছে, কোন অবস্থায় আছে, বা কোন কোন প্রতিষ্ঠানগুলোতে আসলে কাজগুলো হচ্ছে? আহ, আসলে টু বি অনেস্ট উইথ ইউ, মেশিন লার্নিং এটা তো আমাদের বাংলাদেশের কথা যখনই বলা হয় তখন ইজ অলওয়েজ এনিথিং স্টার্টেড অন দিস সাইড ফার্স্ট, লাইক নর্থ আমেরিকা অর দিস সাইড, মানে ইউরোপ, বাট whenever it comes to Bangladesh is always they are little behind. তবে আহ, তবে গুড নিউজ যে বাংলাদেশে এটার এখন শুরু হয়ে গেছে। আগে মানে ইট ওয়াজেন্ট দ্যাট মাচ লাইক 10 years ago, বাট around the world is started 20 years ago, না 20, 30, 25 years ago you can say. But now Bangladesh is last few year it is start to growing. Now there are few company it comes from the outside and it's open. I heard that few company already open. Few pharmaceutical company, I know they start doing it. And I also talking to the couple of top 10, top 5 pharmaceutical company. I am talking to them. They are actually start to going towards that direction. It's not like আমাদের বাংলাদেশে যেটা হতো সেখানে হলো মেইনলি রিপোর্ট, এগুলি সাধারণত একটা ইআরপি সিস্টেমের মাধ্যমে, যারা বড় বড় কোম্পানি তারা ইআরপি সিস্টেমের মাধ্যমে তারা জাস্ট রিপোর্ট গুলি কালেক্ট করে। কিন্তু দ্যাট ইজ নট এনাফ। এখন এই যে প্রিডিকশন ড্যাশবোর্ড এই জিনিসগুলি বাংলাদেশে একটু কম ছিল, কিন্তু ইদানিং বাংলাদেশে তারা স্টার্ট ওয়ার্কিং লাইক এ রবি। রবি তারা একটা মালয়েশিয়ান কোম্পানি আমাদের বাংলাদেশে রবির জন্য এই কাজগুলি করতেছে। তো এবং দে আর হায়ারিং পিপুল ফ্রম বাংলাদেশ অলসো। সো ইট ইজ গ্রোয়িং, it is growing and is going to grow very fast also, but it is coming comes to Bangladesh at the late. I mean, last couple of years is really I see now it is growing in Bangladesh. So it's not very long for the Bangladesh, but it's going to grow very fast. Bangladesh is like that. Once one guy started and all other follow. Bangladesh is, I have seen a lot of field like that. So in this field is comes little late, but it is very promising and it is growing fast. So, and then there would be time they will not get find the trained people in Bangladesh. So is a promising, but I can just say few of those company whoever I talk to them, so they are working on it, but I couldn't say the total Bangladesh, the statistics I cannot give you right now, but I'm working on it actually, because I need to know also exactly the question, how many company exactly doing it and how far they are doing it. That is something I'm working on right now to get the total statistics. But whatever I have done so far, my personal level, it is promising and it is growing, and I'm working and talking to the few company right now also to implement few projects for them as well. থ্যাংক ইউ। আমি আমি যদি একটা মানে সাপ্লিমেন্টারি কোশ্চেন করি, আমি আমার সিচুয়েশন থেকে, আমি মূলত বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পড়াশোনা করেছি, জি জি। বাট আমি এনজিও বা ডেভেলপমেন্ট সেক্টরে কাজ করছি। আমি চাচ্ছি যে আমার ক্যারিয়ার সুইচ করতে চাচ্ছি, অর্থাৎ এনজিও বা ডেভেলপমেন্ট সেক্টর থেকে এরকম আইটি রিলেটেড কোনো একটা সেক্টরে ক্যারিয়ার বিল্ড আপ করতে যাচ্ছি। এই ক্ষেত্রে স্যার, আমার অলরেডি 5 বছরের মতো এক্সপিরিয়েন্স আছে ডেভেলপমেন্ট সেক্টরে, যদিও এটা হয়তো বা আইটি সেক্টরে খুব একটা কাজে আসবে না। তো এক্ষেত্রে আমার সম্ভাবনা, বা আমি আসলে কিভাবে
না না, আইটি সেক্টরে কাজে আসবে না কথাটা ঠিক না। আমি কিন্তু একটু আগেও বলছি আপনাকে যে ইফ ইউ ইফ ইউ হ্যাভ এ ডোমেইন নলেজ, দ্যাট হেল্পস এ লট অলসো। Okay, because is to learn the domain, it takes a long time. The field you are working, and every field are growing data. You are unbelievably, every field you work, there are data is growing. Even like is like a pharmaceutical, they start to develop the drug based on the AI. So every field they have their data. Whatever the domain if you learn this course, you can implement in your field with those data. Okay, so it is not like it's not going to be help at all. So if you learn this course, after that you look for a job what is related to your field, then you will enjoy that. Okay, and the other things I can say, like it would be good decision now if you start to learn this course and slowly at the side, it would be one day you'll enjoy, you'll say it would be right decision. I can say that because 15 years ago I did the same thing. Okay, I have a 2 masters on chemistry, and I was scientist in Bangladesh, US also for a long time. But last 15 years, I switch it and doing in this field for last 15 years also now. So then, I'm happy that I came to this field. So, but I can even know how to, I know the data in a pharmaceutical field. So I know how to discover and how to work like this Python for even chemistry. So any field you work, it is not going to be waste. It will be helpful if you wanted to work with your own domain. You can do that as well. Okay. All right, next question. So unmute yourself and ask the questions, please. ওকে স্যার, আরেকটা প্রশ্ন ছিল যে will this course cover statistical analysis part that are usually used in research activities? Yeah, statistics will cover one or two classes. Okay, and we will guide you what you need to learn for this course. That is something we are going to guide you also, because if we wanted to do the math, statistics, there are a lot of things is needed, but we will focus mainly in the code, basic code, for whatever it takes to become a data scientist. And you will be able to do how to do the machine learning part. You can do all related to that part. That is something you learn. But yeah, statistics something you need to know in order to grow. So we will give you like 1 or 2 classes which will help you to understand better in this field also. So, and we will give you a number of video. I'm going to guide you number of videos. So if you watch that, you will also learn the statistics, whatever it needed for this course. For this course, whatever is needed, we will teach you guys, and we will prepare yourself for that way. ওকে, আমাদের একটা প্রশ্ন ছিল, ওটা আমি অ্যান্সারটা দিচ্ছি। রেকর্ডিং সেশনের ব্যাপারে স্যার কথা বলেছেন, সেটা হচ্ছে যে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে আপনারা একটু ভিজিট করবেন, KSI ডেটা রিসার্চ লিখে। আমরা আগামীকাল অথবা পরশুর মধ্যে আমরা রেকর্ডিং সেশনটা আপলোড দিয়ে দিব। সো যারা সেটা দেখতে চান বা শেয়ার করতে চান সেটা পারবেন। KSI ডেটা রিসার্চ ইউটিউব চ্যানেলে গিয়ে সার্চ দিলেই হবে। আচ্ছা, এরপরে আমাদের কোর্স ফিটা আমরা এখনই শেয়ার করব। জাস্ট একটুখানি আমাদের সময় দেন, আমরা কিউএ সেশনটা কমপ্লিট করি। দেন নেক্সট আর কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে আনমিউট করতে পারেন বা চ্যাট বক্সে লিখতে পারেন। স্যার, আমার কোশ্চেনটা পূর্বের ভাইয়ের কোশ্চেনের মতোই, যে আমিও অ্যাকচুয়ালি রিসার্চ ফিল্ডে কাজ করতে আগ্রহী, মানে আমি পিএইচডি করব। সেক্ষেত্রে আসলে পাইথনটা আপনার 1-2 ক্লাসে যেটা শিখবো সেটা আসলে এনাফ কিনা?
It is a tricky questions because when you say that story, like when you learn, when you finish school and when you finish your bachelor's, so people start to think that he knows everything. Then when they do the masters, then they think, okay, I need to learn more. And when they finish PhD, that time only he can say, I don't know anything. Okay, so is this something that is a do you think is this a limit? This Python has 132,000 over library for this Python course. So limit is there is a no limit for learning. Okay, so is enough or not enough is depend on is just how much you will be satisfied yourself to learn. So now come to the course. Whenever you talk about this course is 3 to 4 months, and this 3 to 4 months, whatever you are going to learn, that would be enough to teach the machine learning how to clean the data, how to do the basic things, how to create an all kind of function loops, everything you will be covered. And then when it comes to number of model, you will be able to split the data, teach the data, and get the results from data. Those are the things you learn through 4, 5, 6 library. There are hundreds of thousands of library for different subjects, different fields. So if you finish this course, you will be able to do only the part for machine learning. Okay, that part you will be it's kind of good, I can say, but still you have to continue to learn. Okay, continue to learn in order to grow. Okay, so you have a plan to do the PhD. Definitely you're going to continue to learn after you finish the course over here. Okay, so there is a no limit for learning, but this course, that particular course, should be enough things to cover to become not the expert, to learn that you would be able to get a job, at least to get a job. But expert and experience comes with a 5-year, 10-year experience, like it slowly comes. So those are the another level you have to go. Okay, so you start something and then slowly grow yourself. But our thing, I can say that whenever we're going to start this course, whoever are going to join, you have to learn the course. Learn the course means there will be homework, there would be, like we give you the task. So make sure you are doing it. We go together, everybody. So make sure you're learning together. Okay, so that if there is anybody has a lacking, so we have to speak up and continue to be with us, and questions and interaction sessions, so that everybody in the same page. That is something I can say. But that is the things is enough or not enough. This is something you have to also decide that how much you wanted to, how you wanted to grow yourself also. Okay. So did you get some answer or not? Yeah, thank you, sir. Yeah. আরেকটা জিনিস স্যার জানার ছিল স্যার, যে আপনারা বারবারই বলে থাকছেন যে আপনারা নর্থ আমেরিকাতে জবের ক্ষেত্রে সাহায্য করবেন, আর কেউ যদি নর্থ আমেরিকাতে কানাডা বা ইউএসএ যেতে চায় সেক্ষেত্রে আপনারা হেল্প করবেন। আসলে এই দুইটা হেল্প আসলে মানে হ্যাঁ, কিরকম? এটা আসলে দুইটা হেল্প কতটা হলো কি, এখানে আমরা তো যে মানে ধরো যে ওইরকম কোনো এজেন্সি না আমরা, যে তোমার মানে তোমাকে আমরা করব। তুমি যখন মনে করো জানতে চাও, তুমি যখন জানতে চাও যে আমি এই জিনিসগুলিকে অ্যাপ্লাই করতে চাই, প্রসেসটা কি, আমার রেজুমি কোথায় অ্যাপ্লাই করা যায়, ওখান থেকে বসেই তুমি কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারো। ওখান থেকে বসেই ইউ ক্যান ডু সো মেনি থিংস। তারপরে ওই সব জিনিসগুলিতে নর্থ আমেরিকা তোমার রেজুমির ব্যাপারে, এখানে কোথায় তুমি অ্যাপ্লাই করবা, কিভাবে অ্যাপ্লাই করবা, এই সব জিনিসগুলি উইল হেল্প ইউ। তারপরে ধরো আমি এটাও বলি, সাধারণত মনে করো তোমার যদি কোনো কানেকশন বা ফ্যামিলি না থাকে, I have my house in US and Canada, both places. You can even come to us. I rent out my house. You can stay for a few days for the beginning. I can, at the beginning help. So that is something I can even do it over here. Kintu is not like something is like a job wise, like I'm doing it for you. That is something I help you
because I'm here, whatever is I can help from here and you need it, I do that. Even my previous some students already, they ask me, can I do this, can I do that? They discuss with me if I wanted to apply, what's going to happen. So these are the things we discuss with them. Okay. আমি আমি যেটা দেখছি যে আমাদের স্টুডেন্টরা যে কোনো এই ব্যাপারে যখন হেল্প চাইছে, স্যার স্কেডিউল দিছে, স্যারের সাথে ওয়ান টু ওয়ান বসছে। এটা আমাদের ব্যাচের স্টুডেন্টদের সাথে যেটা হয়েছে তার সো সেক্ষেত্রে আপনাদের যারা আছেন এই ব্যাপারে আগ্রহী, স্যার অবশ্যই আপনাদের হেল্প করবে, এটা নিয়ে কোনো সন্দেহের কিছু নেই। আর এছাড়া স্যার আরেকটা বিষয় আছে যে আমাদের যেটা বিষয়টা স্যার করে থাকেন, যে কোনো স্টুডেন্ট হয়তো পিছনে পড়ে গেছে বা ল্যাগিংস কোনো একটা হয়ে গেছে, তো স্যার আমাকে বলে যে তুমি স্কেজুলটা আমাকে কল দিবেন, আমি স্যার এই স্কেজুলটা নিয়ে আপনাদের ওয়ান টু ওয়ান বসার ব্যবস্থা করে দেবো, যেটা স্যার অলওয়েজ করে থাকেন। সো স্যারের মূল টার্গেটটা হচ্ছে যে আপনাদের সাকসেসটা, এটার উপরই হচ্ছে সব থেকে বড় ব্যাপার, সব থেকে বেশি এফোর্টটা স্যার দিয়ে থাকে। সো আর কারো কোশ্চেন কি আছে? হ্যালো স্যার, শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, শিওর। স্যার এখানে বলছেন হচ্ছে প্রোডাক্ট অ্যানালাইস্ট, মার্কেটিং অ্যানালাইস্ট আর হচ্ছে ডাটা অ্যানালাইস্ট, এই তিনটার মানে কোর রেসপন্সিবিলিটি স্যার কাইন্ডলি যদি একটু বলতেন। কি প্রোডাক্ট, সে আবার বলো। স্যার এখানে আছে যে ডেটা রিলেটেড যে জব একটু আগে শো করলেন, যে প্রোডাক্ট অ্যানালাইস্ট, মার্কেটিং অ্যানালাইস্ট এন্ড হচ্ছে ডাটা অ্যানালাইস্ট, তো বোথ থ্রি জবস কোর রেসপন্সিবিলিটি। ওই যে তোমাকে বলছিলাম না যে ইট ওয়াজ, তোমাদেরকে বলছি অলরেডি যে ইট ওয়াজ লাইক এ 70-80% দোজ আর অল ওভারল্যাপস না টু লার্নিং অ্যাবাউট দ্য ডাটা এন্ড এভরিথিং, বাট when it comes to the product analyst, or like it's called business analyst, they are mainly not sitting on the, and they are all sitting on the bench, but the thing is there are some people are more are kind of become middle person, like if you have to talk to the client, you have to talk to the developer or the data analyst. Data analyst is sitting and they're going to create the report dashboard for them, and you talk to the client what is their requirement. So they will give you the requirement and you understand the requirement, then you bring it to the data analyst. So there are few posts like that. Is just they are do the project management or is called product analyst, or it is called business analyst. Though those are little bit, they are more work with the client. Okay, so client is, there will be any client, there could be any client, but like the data analyst is not talking to the directly to the client. Okay, so there is a because he's busy working on the bench sitting, so sometimes the other people's do that for is depending on the size of the company also. If the company is a small company, so then they are not going to have that all this position, isn't it? Just one person will do everything. So these are the names. Okay, those are the names depending on the situation of the size of the company also. Okay, so those are the names. No names means is not much actually, like, but depending on if the company become very big, they identify different position because they wanted to specialize the position so that everybody has a different work. That's how it happens. Okay, sir, I want to one more question, sir. স্যার আরেকটা কোশ্চেন অ্যাড করতে যাচ্ছিলাম আর কি। আচ্ছা, তুমি হ্যাঁ বলো। স্যার এটা হচ্ছে যে আমরা কেন হচ্ছে ডাটা সায়েন্স কিংবা ডাটা অ্যানালিসিস জন্য পাইথনে শিখবো স্যার, অন্যটা কেন নয় স্যার? কাইন্ডলি যদি একটু বলতেন, লাইক আর হুইচ ইজ দ্য বেস্ট ফর। হ্যাঁ, না, এটা তোমার চয়েস অ্যাকচুয়ালি। পাইথনটা এটা তোমার, এই যে আমি তোমাকে একটা দেখালাম না যে তুমি, some people like learn Python, some people learn R. Okay, so but আমি prefer করি Python. If you prefer R, you can do that also. Is not a problem. But the Python has now getting more library and is a more widely used. Okay, depending on the use, there are this is something like a like you can use
like you going to learn the Power BI from me, isn't it? But there is a Yes. 5 other tools also there. So why I took Power BI? Because somehow Power BI is doing very good, is #1 position right now. I say that. So similarly, are also good. But the thing is, if you learn Python, you can R, it will be very easy to learn also. Okay, it's not very difficult. There are so many things is very similar. But there are 4 different languages. Now your question is, like there is not .NET, there is a Java, C#. There are so many different languages. Now you said, why is Java not .NET? No, they choose one language if they feel comfortable, and they have their reasons. But there will be many different options there also. Okay, but they choose depending on their likeness and their market demand, they choose that one. Okay, thank you so much, sir. Thank you. আর কারো নেক্সট কোনো কোশ্চেন আছে কিনা প্লিজ একটু দ্রুত Okay, so জানাবেন। just one more questions, then we will finish it. If you have any other questions, otherwise, I think ওকে, আমার মনে হয় আর কোনো কোশ্চেন নেই স্যার, okay. আর যদি থাকেও আমরা লাস্টের দিকে নেব। সো আমরা এবার চলে আসছি আমাদের কোর্স মডিউল এন্ড কোর্স ফির বিষয়ে। সো আমাদের কোর্স মডিউলের বিষয়ে স্যার ইতিমধ্যেই কথা বলেছেন। সো আমরা কভার করছি পাইথন বেসিক পার্ট 1, 2, 3। সো এবং স্যার যে ব্যাপারটা বলেছেন যে এটাই আপনাদের জন্য এনাফ ফর গোয়িং টু জব, এন্ড যদি আপনারা আরো ভালো এক্সপার্ট হতে চান সেক্ষেত্রে আপনাদের অনেক কাজের ক্ষেত্রে প্রজেক্টে লেগে থাকতে হবে। সেকেন্ড হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্স, থার্ড হচ্ছে নামপাই, ফোর পান্ডা, ম্যাটপ্লটলিব, সিপল, মেশিন লার্নিং এন্ড ডিপ লার্নিং। সো আমাদের কোর্স ডিউরেশনটা হচ্ছে 3 to 4 মান্থ অ্যাপ্রক্সিমেট। অ্যাকচুয়ালি আমরা 3 মাসের কোর্সটা আমরা সর্বোচ্চ 4 মাসের মধ্যেই আমরা ইনশাল্লাহ কভার করবো। এন্ড দেন হচ্ছে আমাদের শুরু হচ্ছে, কোর্সের স্টার্টটা শুরু হচ্ছে 16 সেপ্টেম্বর, এবং ক্লাস স্কেডিউলটা হচ্ছে ডেগুলো হচ্ছে মানডে এন্ড ফ্রাইডে। সো এই দুটো দিন রাত 8টা থেকে 10টা পর্যন্ত জুম লাইভে ক্লাসটা হবে। আমাদের কোর্স ফিটা 30K, অর্থাৎ 30,000 টাকা কোর্স ফি। বাট আমরা এই মুহূর্তে খুব বড় একটা অফার দিচ্ছি আমাদের স্টুডেন্টদের। সো সেটা হচ্ছে 9,000 টাকা মান্থলি, 70% ডিসকাউন্ট দেওয়ার পরে। সো এটা শুধুমাত্র আমাদের এই 16 সেপ্টেম্বর ব্যাচটার জন্যই থাকবে। এরপরে আমাদের কোর্স ফিটা আরো বেড়ে যাবে। সো এনিওয়ে, এই ছিল আমাদের টোটাল সেশনটা। যদি কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, সো কন্ট্যাক্ট উইথ মি, আমাকে কল করবেন, আমাকে মেইল করতে পারেন, হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারেন। আমি আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে স্যারের মাধ্যমে আপনাদের কমিউনিকেশন করিয়ে দিব। এছাড়াও আপনি চাইলে আমাদের স্যারের ইনফরমেশন গুলো রাখতে পারেন, স্যারের কানাডা এবং ইউএস এর ফোন নাম্বার, এবং স্যারের আমাদের যেটা থাকে ইনফো, যেটা মেইল। সো এটা থাকছে আপনাদের। স্যার সম্ভবত আমাদের কানাডিয়া এবং ইউএস এর দুটো নাম্বারই স্যারের হোয়াটসঅ্যাপ আছে। সো আপনারা চাইলে যে কোনো একটা যোগাযোগ করতে পারেন, নো প্রবলেম। সো দ্যাটস অল অ্যাবাউট দিস সেশন। আর যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে আপনারা আস্ক করতে পারেন এখন। সম্ভবত কারণেই নাকি আনমিউট, আপনি সম্ভবত মিউটে আছেন নাকি, সামথিং রং। I think mute করে রাখছি, মিউট সবাই। আচ্ছা, সো ঠিক আছে, প্লিজ। স্যার মানডে ফ্রাইডে ছাড়া কি অন্য কোনো স্লট আছে? না, এই মুহূর্তে আমাদের মানডে এবং ফ্রাইডে স্লটটা চলছে। সো যেহেতু আমাদের বাকি স্লট গুলো ফিল আপ হয়ে গেছে, এই দুটো স্লটই আমাদের আছে। সো সামনের দিকে যদি এটা ওপেন হয় সেক্ষেত্রে আমরা হয়তো জানাতে পারবো। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। স্যার বাংলাদেশ, আমি যেটা জানতে চাইছিলাম যে বাংলাদেশ চ্যাপ্টারে কি আপনাদের কোনো অফিস বা মানে অফলাইন ব্যাচ আছে কিনা?
বাংলাদেশের ফিজিক্যাল অফিস আমাদের আমি যেটা জাস্ট কারেন্টলি রাখছি সেটা হলো আপনার ইস্কাটনে, কিন্তু এটা আপনি যদি ওয়েবসাইটে যান ওখানে অ্যাড্রেস এবং এভরিথিং দেখতে পারবেন। আর when I'm coming shortly, I think different plan আছে। সেপ্টেম্বর স্যার 11 তারিখে বোধহয় 11 বা 15 আমি হয়তো এরকম। আসবো, কিন্তু আপাতত আমাদের যেটা ফিজিক্যাল যদি বলি তাহলে এটা ইস্কাটনে, ইউ ক্যান সি ইট ইন আওয়ার ওয়েবসাইট অলসো। থ্যাংক ইউ। সো আর কারো কোশ্চেন হয়তো নেই, সো আমরা কি সেশনটা শেষ করতে পারি? তো ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ এভরিবডি ফর জয়নিং এন্ড থ্যাংক ইউ এগেন টু স্টে আনটিল এন্ড। So we'll see you on the class, and whoever is wanted to have any questions, please contact with us. I'm going to finish now. So thank you again. Bye. End.